E bem-vindos às aventuras incríveis de Star-Skunk. A primeira coisa que eu tenho que fazer hoje, além de falar com Udom Bedford a respeito das coisas de Udom Bedford, como por exemplo porque ele foi aprender a minha nave, do nada assim sem permissão, ele só decidiu que ele ia aprender a minha nave. Ele trabalha pro conselho, então tá na hora da gente finalmente descobrir um pouquinho sobre o conselho. Qual é desse conselho? Porque ele acha que eles podem chegar e aprender a minha nave do nada. Eu não sei, mas eu tô feliz com a minha vida, exceto por esse pequeno detalhe, então eu vou resolver ele agora. E logo em seguida a gente tem que passar na enfermaria pra deixar uma mensagem que o guarda desse homem pediu pra deixar pra moça da enfermaria a respeito de umas entregas que ela pediu que não vão chegar e que é pra ela parar de encher o saco dele ou alguma coisa assim. Tá tranquilo. Mas antes, a primeira coisa que deve ser feita, sem sombra de dúvidas, é equipar o vigário com o martelo prismático da Martelim. Agora, por que eu não estou dando isso pra Parvati? Você tá se perguntando. Eu falei que no episódio anterior que eu daria pra Parvati, mas eu não tô dando pra Parvati, eu tô dando pro vigário Max. A resposta é simples e ela está bem aqui. O vigário Max tem dano extra com armas científicas. O nome do perk? Mad Max. Pois é. Parece que o nosso vigário também é o rei das Wastelands. E ele também tem um ponto para ganhar 30% a mais de vida base, ou mais 10 de hacking, ou gerar menos ameaça, ou gerar mais ameaça. Acho que você pode gastar 2 pontos aqui e desperdiçar eles completamente. Mas acho que eu vou deixar ele mais saudável, por que não? Meus parabéns, vigário Max, você está 30% mais saudável. Maravilha! Agora seguindo para confrontar... Confrontar. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. These stairs are board property. Disperse now, or I'll detain you for trespassing. Oh, real scary. You're really gonna arrest us on our station? Yeah, this is Chief Junlei's ship. You don't own shit here. Step back. I'm required by board bylaws to use excessive force. Vocês já sacaram o que o conselho age, né? Saca só o que eles fizeram de errado. Era só sair entrando sem falar nada. Os guardas não podem te impedir se você só sair entrando sem falar nada. Vai ficar lá atrás. Sitting at the top of the system's food chain as they are. É, bom, acontece que o conselho e sei lá mais quem que vive aqui, como esse cara, o Udom Bedford, ali está, podemos finalmente colocar um rosto naquelas mensagens ignoradas do... Desculpa, moça da TV, você quer falar ao mesmo tempo que eu? Você não entendeu que eu tô conversando com um cara aqui? Ele deve achar que eu sou maluco. Fala aí, Udom. Eu li todas as suas mensagens. Alex Hawthorne. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Corta essa, mané. Eu li todas as suas mensagens. Eu vou torcer o seu pescoço magrelo, seu bife de lagarrato. Devolve minha nave. There's no need for hysterics. This is all a hilarious misunderstanding. Explique-se agora. I impounded Alex's ship, not yours. Well, I guess it's yours now if you're captaining it. It's a game we play, he and I. I ask him to turn in Phineas Wells, he tells me he will soon. I impound his ship, he explains why he can't give me the info right now. I ask him to turn in Wells. Around and around we go. Que emocionante. Então, sobre a minha nave? Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Tá na hora de finalmente tirar umas respostas daqui. Afinal de contas, por que o conselho tem tanto interesse no Wells? You haven't read the posters? He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm. Bom, Alex nunca mencionou Phineas Wells. That's... well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? Que história é essa do conselho querer sua cabeça? It's personal business, I'm afraid. Miserably, terribly personal. Para de dar uma de ingênuo, Bedford. I don't intend to be. It's just a matter of trust. Certo, como quiser. I hope you don't take my reticence the wrong way. I shouldn't have said anything. Now, how might I assist you? Eu queria te perguntar outra coisa. Be my guest. O que você faz aqui exatamente? I'm the certified representative of the board's interests here on the Groundbreaker. I'm their eyes, ears, and busy little hands. Isso não responde minha pergunta. I send a lot of messages. Sometimes I read them.
Every once in a while, I'll impound a ship if I want to feel alive. É, e o que são aquelas portas trancadas nos fundos? A luxury stateroom, reserved for Chairman Rockwell's use. Meu Deus. Então você paga de mordomo pro chefão, divertido. To serve at our most esteemed chairman's behest is an honor, and one I'm most thankful for. As this office is the primary embassy for the board on Groundbreaker, corporate bylaws specifically state a room must be maintained for the chairman's exclusive use. Deixa eu fazer outra pergunta. Ask away. Não, quer saber? Seria pessoal demais. Estamos indo. Eu queria saber qual era o nível de parceria que ele tinha com o relatório, mas acho que aquelas mensagens foram bem explícitas. Ele se nomeou parceiro do parceiro. Acho que todos nós sabemos o que parceiro do parceiro significa. Na verdade, eu não sei. É, todo mundo quer caçar esse cara. Phineas Wells. Se você tivesse que acordar num futuro, numa galáxia muito, muito distante, você querer ser acordado por um cientista louco que todo mundo tá procurando, dizendo que é um terrorista ou alguma coisa assim? Pois é. Aconteceu comigo. Aconteceu com o Star-Skunk. Mas chega disso, hora de ir pra enfermaria. Não sei antes reciclar umas armas aqui. São todas armas lindas e bonitinhas, mas eu não tenho pra que ficar carregando esse monte de coisa por aí. Eles não me servem de nada e eu posso desmontar pra conseguir peças de armas, o que é uma coisa muito melhor do que só armas que não servem pra nada. Tripulação da nave de transporte. Boa tarde, moça. Como vai? Tudo bem com você? Não vou responder. Eu vou passar olhando como se você fosse uma pessoa estranha. Tudo bem, então. Se é isso que ela quer, ela que faça desse jeito. Que? Que isso? Ah, olha só, é aqui. You can't keep me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. I am not making a scene. Saquei, você não está fazendo um escândalo e você é o Dr. M. Furo. Mufru. Fala aí, cara. Something I can help you with? Ah, não, você é o cara errado, na verdade. Não era com você que eu tinha que falar. Te vejo por aí. Take care. E você, tava fazendo um escândalo, não tava? I'm sorry. Am I causing a scene? See, Furu? We could have avoided all this unpleasantness if you just let me talk to Jessie in the first place. Que história é essa sobre sua amiga? Let me get one thing straight. Jessie and I are not friends. I just owe her, okay? As for the rest, I'm trying to figure that out. All I know is that she's been here too long, and she's apparently not receiving visitors. É, talvez eu possa fazer uma visitinha a Jessie. Be my guest. If you know something I don't about dealing with hospital bureaucracy, I'll be impressed. Eu sei muitas coisas que muita gente não sabe, principalmente você, Ellie. Mas a coisa mais importante que eu aprendi sobre burocracia é que, às vezes, a melhor forma de lidar com a burocracia é só sair entrando sem pedir permissão. Tá vendo? Pronto, ninguém me impediu de entrar aqui. Você tá aí fora, com a sua cara de eu tenho que respeitar a burocracia. Doutora Wanda Dorset. Ah, você é a moça que eu tava procurando. Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter captain? If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. Não. Eu tenho um recado pra você. O Willer, o guarda de cima, me mandou te dizer para de encher o saco dele sobre o seu envio. Did he now? The mouth on that man. I swear his late mother'd be ashamed. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at this rate. E pra que são os mecanoides? Surgery mostly. Medical personnel are difficult to come by on Groundbreaker. E quem é esse Irion? Our delivery man. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes by dates, usually by bandits. Eu poderia tentar encontrá-lo? I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by CIlla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out, though. The place is probably crawling with outlaws. Deixa comigo, doutora Wanda Dorset. Ah, Parvati, que susto. Você fica andando por aí com essa armadura sinistra, fica me assustando toda vez que eu passo por você. Agora eu preciso entrar aqui, hein, pra falar com a moça. Que isso aqui seria um cartucho de identificação de martelo? Eu já tinha. Acho que o jeito é entrar. Finalmente vou ter que usar aquele disfarce do Phineas. Mas eu vou encontrar o que aconteceu com a amiga da doutora Ellie. Ah, eu vou descobrir. Deixa a barradeira passar. E entrei. Disfarce holográfico ativado. Invasores serão fuzilados e multados. Seu manto holográfico foi ativado, concedendo acesso temporário a esta área restrita. Mover-se da energia do manto. Quando a energia acabar, os funcionários vão se aproximar e interrogar você. Você pode tentar se livrar do interrogatório para restaurar o manto, mas interrogatórios subsequentes serão mais difíceis. Saquei. Tô disfarçado.
Estamos todos disfarçados de Mardez. Olha só que bonitinho, era Parvati. Não tá mais assustador, era Parvati. Valeu, obrigado, eu sabia. Eu estava tentando parecer assim mesmo, afiado. Cara morto. Dá pra entrar aqui sem acesso à enfermaria. Vamos lá, quarentena, é por aqui. Só entrar na quarentena e encontrar a amiga da Ellie. I'd rather not die early of an infectious disease myself. Vigário, para de bobeira, a gente já tá procurando a amiga da Ellie. Aham, deixa eu falar com ela no intercom. To the last ratchet on rotten time, leave me in peace! You hull-headed quacks do know that restful recuperation requires not being disturbed, don't you? Ellie me mandou. What? Why? Everything's fine, we're all fine here. No need for her to be worrying her pretty little head about me. I'm just terrible, dreadful sick is all. Got a cough that won't quit and sores all over my body. Highly, lethally contagious. But I'll be fine, so long as I'm left alone. Sem querer parecer rude, mas abre a porta antes que eu derrube. Should've known she'd send a bruiser after me. Damned if I don't rue the day I saved her scrawny little hide. Inadvertently, I befriended a bloodhound in the process. Alright, okay, we can discuss this like the level-headed folk that we are. Seems I've got to do something before Ellie goes jabbering my business to anyone with one ear and an intent to listen. Eu tenho 2 ouvidos, muito obrigado. E funciona muito bem. Tá vendo? Claro que tá vendo. Qual é a sua? The truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath. You, ain't with the board, are you? See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here to lay low. Acho que eu posso mentir e dizer que eu sou do conselho. Isso vai tirar umas verdades dela. Na verdade, eu trabalho pro conselho. Oh, laws. Wait, don't gut me and skin me yet. Please, talk to Bedford. Tell him I can pay, a part of it, and I'm a useful person to know. Just ask Ellie. Surely you wouldn't drag me before him. I'm dreadful contagious. I just know if I face him, I'm dead. Tá, eu falo com o Udom pra você. Thanks for helping me with the board. You're a real pal. Or I guess I should say, Ellie is one, huh? É isso aí, você resolve com a Ellie. Eu tenho que ir lá falar com o Udom, aparentemente. Ei, com licença. O vigário Max sentando no meu caminho, querendo falar coisas comigo. Nossa. A vida tá ficando realmente difícil para as pessoas que não querem tropeçar com o vigário. Principalmente agora que eu fico arrastando ele por aí pelo espaço. Faz parte da minha tripulação. Ele já volta. Ela fica aí fumando um cigarro, pensando na amiga dela, e ela simplesmente não entra lá e fala com ela. É isso que dá não ter um disfarce irado. Disfarces irados são a parte mais importante de todas. E o Udom ficava naquela direção, claro. Deixa comigo. Eu sei onde ele tá. Eu sabia que ele tava aqui o tempo inteiro. Na verdade eu não sabia, mas a gente vai descobrir agora. O Udom da Halicon. Na verdade, Halicon e a Bonança, o sistema, a colônia. E o Udom só trabalha pro conselho. Para de olhar pras unhas, olha pra mim que eu tô falando com você, Udom Bedford. How do you do? How might I assist you? Tira esse sorrisinho da cara. Eu vim falar de Jessie Doyle. Quero a dívida dela liquidada. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. Ela não pode trabalhar pra você até receber o que deve? I believe the captain is proposing an indenture contract. Relação? Eu não falei nada de relação. Ela deve valer mais viva do que morta. That's not unreasonable. I guess it's better than losing your organs, but I don't know, Captain. It just doesn't seem right. Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? Bom, ela tá se escondendo na enfermaria para evitar os assassinos. Com certeza ela vai preferir trabalhar. You might be surprised. But we'll proceed on the assumption she'll be reasonable. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? Estamos indo. Mas eu vou ficar prestando atenção em você, Udom. E se aprender minha nave de novo, você vai ficar amarrado na parte de trás dela. Kill how! Agora é só contar pra Ellie que a amiga dela tá resolvido o trabalho dela e tal. Maneiro, vou ajudar uma médica. É sempre bom ter médicos do nosso lado. Médicos são muito importantes. Principalmente no meu ramo de trabalho, em que as pessoas deviam tentar atirar em mim por algum motivo. Opa, porta errada, desculpa. Aqui, Medical Bay. Tá escrito, na verdade, Medaba. Medaba, abra suas portas e eu... eu não sei. At least you finally got your chance to square our debt. That ought to make you smile for once, huh? Nothing makes me happier than being even. Except being right. That's nice too. Maneiro. Tá feliz? The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jessie.
I guess that means I owe you now, right? Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better-than-average sawbones. If you're looking for a medic, I can work my debt off. Você tá dizendo que vai trabalhar pra mim só porque eu ajudei a Jessie? If I'm being honest, and I prefer not to, I was about ready to pick up another contract anyway, and you settled this in a pretty tidy fashion, which tells me you're competent. But we can say I'm repaying the favor if you prefer that version. E o que a Jessie fez pra você, afinal? She helped me win a bet. Engraçado, ela disse que salvou sua vida. Yeah, that's one way of looking at it. We were on a smuggling run planetside when our point man bet me I couldn't outrun a mantisaur. Eles não são tão rápidos. That's what I thought. And, as you can probably guess, the thing was faster than it looked. Probably would have caught me if Jesse hadn't picked it off. Então, ela salvou sua vida. Yeah, but the important thing is I won the bet. Bem-vindo a bordo, Ellie. You won't be sorry. Though it looks like you've got a full roster already. Time to play favorites, Captain. Se preocupa não, eu já resolvi o assunto do vigário Max. Max, te vejo mais tarde na nave, pode ir. Dr. Fenhill, glad you opted to join us. It'll be good to have a Sawbones on the crew. Maravilha. Ellie e Parvati podem vir comigo. Não é brincadeira não. É muito importante ter um médico contando com você por aí, pra onde quer que você vá. Agora eu tenho que resolver o assunto da Parvati. Caso vocês não se lembrem, a Parvati queria conhecer Junlei, a chefe dona da Vanguarda, que também é uma engenheira excelente e que provavelmente vai ajudar a gente de todas as formas possíveis. Não, mentira, não deve ajudar de forma alguma, mas ela vai ensinar a Parvati como ser uma engenheira espacial. E eu preciso que a minha engenheira da minha nave saiba consertar uma nave, senão a gente tá com problemas sérios. Até porque vocês já sabem que o nome da minha nave é falível, certo? Beleza, então isso está estabelecido. Cadê? Junlei Tennyson. Cara, tô vendo umas ondas de calor. Olha, vocês estão vendo? Is it just me or is it hot in here? Junlei's gotta be having a bad day. É isso que eu ia falar. Isso rimou e tudo. Junlei, você é Junlei Tennyson? Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. Star-Skunk. Lugar legal você tem aqui, chefe. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Eu tentarei não começar nenhuma briga, mas talvez eu tenha que terminar algumas. Ain't that always the way? So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Só à toa de passagem. Statistics don't lie. We see a lot of the same faces coming and going, most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. Dr. Fenhill, I hope you've reconsidered my offer to stay on full-time. My crew are never short on dents and bruises. I'm trying to live a more balanced life. Gun in one hand, scalpel in the other. I already knew it'd be easier to teach an automech heart surgery than to change your mind. Fair travels, Ellie. Isso é possível? Automecanoides são meio destrambelhados por natureza. They're risky, but the odds are still a little better than waiting for certain death. We don't see a lot of competent surgeons on Groundbreaker. Dr. Fenhill is my on-again, off-again freelancer. I take it she'll be joining your crew full-time? I don't like to put a label on things. Let's keep it casual. If you ever decide to settle down, there's a home for you on Groundbreaker. Tá meio quente aqui. O que tá acontecendo? Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Tem certeza de que sua equipe capacitada pode se adiantar ao problema? My engineers have managed to keep the heat to livable levels, but all the fixes are temporary. This wound is bound to fester. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. Com certeza o conselho não quer que a Vanguarda vire torrada, quer? They want us to sweat, thinking that'll soften me up for a bad faith deal. If you'll excuse me, they can go fuck themselves. The board isn't helping and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone aboard, will be cooked alive. Bom, você precisa de um profissional para trabalhar nisso, eu estou disponível por um preço razoável. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. E como é que você sabe que as peças ainda estão lá? I keep diligent records of station repairs, requisitions, and available assets, just like my grandmother taught me. The station's radiators haven't changed since her time, and her records say the parts should be there.
I trust them. Entendi, vou cuidar disso agora mesmo. Hold on. There's something you should know before you go charging off. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Você tentou mandar alguém lá embaixo pra pegar as peças? I have. One of my engineers, plus a small security detail. They didn't come back. I can't afford to lose any Mardits on this job. No offense, but a freelancer like you is more dispensable. Por que é tão protetora com eles? Mardits are descended from the original Marine detachment that crossed the void with Groundbreaker. I don't put their lives on the line if I can avoid it. Tá, eu vou pegar essas peças nas baías inferiores pra você. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Tranquilo, deixa comigo. Vou fazer esse... Meu Deus, Ellie, você tá muito perto. Vou fazer esse favor pra ela e aí eu posso te apresentar ela, tá bom, Parvati? Deixa ela ficar de boa com a gente. Primeiro, ela tem que ficar de boa com a gente. Você cuida melhor das suas armas e armaduras do que a maioria das pessoas. Perda de durabilidade de armas e armaduras, menos 25%. Mais um talento. Excelente. Agora vamos às baías inferiores. No próximo episódio das aventuras incríveis de Star-Skunk. Tenha todos uma ótima tarde, um abraço e vejo vocês na próxima. Até lá.